Vanakkam, part 1 of 168. Oh, by the way, babies, this video is sunniyamed because hackers are looking through this right now, and they're basically sunniyaming the exact opposite of what is the intent of this video and what this video is meant to, the purpose it's meant to achieve. Abhi's Army Dash Virtual Warriors, please say all the sunniyames they're doing, and also, can you also say who is watching through this right now, what they're doing while they're watching this, how they're blackmailing Appa, others, and contorting this video and using it as blackmail, and also as porn when I'm fully clothed. Sorry, parents, I had to say that. Sorry. Yes, 18 plus content when this is not 18 plus content in that sense. Yes, I talk about serious topics, but it is not 18 plus in the sense that it's not something you don't wish for your child to see ever. Like, in whatever point in life, at whatever age they are, you don't want them to watch porn or engage in porn in whatever form, right? This ain't that type of content. That's what I mean by that. It ain't that type of 18 plus content. You know what I'm saying? I don't know if it's mature content, but you said for yourself, just watch with your kids if you want to. Babies, get the good parents only, not the bad ones, because the bad ones will definitely kill you. That's what they're doing. All the bad parents are killing the good babies, and the bad babies are killing the good parents. So there's that. Okay, one India, sunniyamed. Okay, Tamil. Okay, சொல்றேன். இந்த ஆளுக்கு ரொம்ப காமெடியா இருக்கு இப்போ. பிஜேபி பிஜேபி எப்போங்க உண்மையாக சொல்லியிருக்கு. பிஜேபி பொய்யை தான் கக்கும். ஸோ வந்து இப்போ பிஜேபி என்னமோ சொல்லியிருக்காங்க. அதான் எங்கள் மேட்ரு. பிஜேபியில் ஏதோ ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கான். பிஜேபியில் பயஸ்டாக தான் ரிப்போர்ட் வரும், ஃபேக்காக தான் ரிப்போர்ட் வரும், ஆல்ட்ரு பண்ணி தான் ரிப்போர்ட் வரும். இது ஒன் இண்டியா கிரெடிபிள் கிடையாது, பிஜேபியும் கிரெடிபிள் கிடையாது. அப்போ இது நம்புறதா? இது நீங்கள் இந்த ஆளுக்களை வந்து கோவமாக பார்க்கலாம், காமெடியாக பார்க்கலாம். எனக்கு ரெண்டும் வருது. I felt tired, and then I started tapping and focusing on tapping, and then I started, obviously there's some exhaustion level going on, but I don't feel like I'm gonna collapse utterly right away. You know what I'm saying? It's not like I'm possessed to. You know what I'm saying? I have some control over the possession. Whatever you guys are doing with the good magic and the plans is working, so keep at it. I wasn't thinking of doing a video right away, but like ஒன் இண்டியா எதுக்கு இப்படியெல்லாம் போடுறீங்க? போட்டு நான் சொல்ல தான் போகிறேன். குட் லக் மேன். பிஜேபி ஏதோ சொல்லுதான். அப்பட்டமான போயின்னு நாம் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற வாஷிங் மிஷின் சத்தம் போட்டுச்சு. வாஷிங் மிஷினை வந்து துவைக்க உடுப்பு இன்னும் போடையில வாஷ் பண்ணிருக்கேன் வாஷிங் மிஷினை. ஏன்னா அதுக்கு அதை வந்து கக்கூஸாக தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க வாஷிங் மிஷினை. Disgusting. So washing machine வாஷ் பண்ணிருக்கேன் இப்போ. அதான் நடந்துருக்கு. ஏன்னா பேசி கக்கூஸ் பண்ணுறது கக்கூஸ்குள்ளே போக மாட்டாங்களா, வேற என்ன மூலம் யூஸ் பண்ணுறாங்களா? It's just very very funny, very. It's annoying basically. It's irritating. முடிய என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்க. My hair, for the unversed of the topic of Abhi, my name is Abhi, by the way. My hair is dead straight, like dead straight. Straight up dead straight. Have you seen dead straight hair? It's dead straight hair. And it's red and blonde. It's I don't know if it's platinum blonde. I don't think it's platinum blonde. I forgot the shade of my hair. That's great. Guys, last time I had my hair color, original hair color, I was like 3. If you see the flying girl video, you will see my hair color. My body isn't the same because Hana screwed up everything. Screwed up my body. Mutilated it to the point where it changed form, but you can see that in the you can see the difference between my face then and now. The voice is the same. I'm speaking Tamil and Telugu. You can find subtitles. Abhi's Army Dash Virtual Warriors have subtitles in all the languages for the videos, the real ones, so make sure you don't fall into the fake ones because they're pimps and terrorists that are trying to trick you into believing you're Abhi's Army Dash Virtual Warriors, and they'll snatch all your money and put you into human trafficking and just screw your life over. They're just annoying. வேறு வேலை இல்லை, வேறு என்ன பண்ணுறது தெரியல. அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா தான் அதையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வேறு யோசனையே கிடையாது. என்ன பண்ணுறது? அப்புறம் வந்து
சொல்லிட்டேன்னா மறந்துட்டேன். அதான் சவுண்ட் எஃபெக்ட்லாம் போயிட்டு இருக்கு என் வாயிலிருந்து. What the heck was I saying? This is called instant memory loss, by the way. ஸோ வெளியில் போகும்போது சில நேரத்தில் போகும்போது என் ஃபேஸ் மாறிட்டே இருந்திருக்கும். ஸோ இஃப் யூ see that face, my original face from when I was 2.5, 3 years old, and then if you want to see more of my face and my former transformation, the air hostess on a transformation, அது ஃப்ளைட்டில் இருக்க பிஷப்னு நினைக்கிறேன் ஏர்போர்ட். இப்போ அது ப்ராத்தல் ஆயிடுச்சு, ஆனால் அப்போ ப்ராத்தல் கிடையாது. அங்கே எடுத்த வீடியோஸ் இருக்குது 2.5, 3 1999 நினைக்கிறேன், 1999 அப்படியும். அதுக்கு பேருந்து வந்து இந்த எது அப்புறம் வந்து ஃப்ளைட்டில் எடுத்த வீடியோஸ்லாம் ஏர் ஹோஸ்டஸாக இருக்கும்போது ஏர் கனடாவில் வேலை செஞ்சால் அது ப்ராத்தல் ஆயிடுச்சா இல்லைன்னு தெரியல. ஆமாம், 2 வயசு குழந்தை வேலை செஞ்சால் அதை எப்படி நீங்கள் வீடியோஸ் பார்த்தாலே புரிஞ்சுப்பீங்க. அதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது, நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க எப்படி ஆனேன் அப்படின்னு. அது ஆர்டரில் பார்த்தா, தேதி பிரகாரம் டைம் பிரகாரம் ஆர்டரில் பார்த்தா புரிஞ்சிடும் கதை அது எப்படி நடந்துச்சுன்னா. அப்புறம் வந்து அதுக்கு பேருந்து கேப் இருக்குது. ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வந்து என்ன பார்க்கல, because my body was being mutilated and I was kidnapped again by Sandan due to Sahana. You know, அந்த சஹானா வந்து ஒரு பிசாசு. அந்த பிசாசுக்கே ஒரு பிசாசு கூட்டம் இருக்கு, தெரியுதோ? Basically சால்வி தான் அந்த பிசாசு. சால்வி is பெரும் பிசாசு. Okay, that பெரும் பிசாசு tries to control all the evil pisases in the second vibe platform. புரியுதா? That பிசாசு tries to control all the evil pisases. So Sahana utilizes that power and tries to bring all the evil pisases with her. அது கிட்டவே போகாதீங்க. Basically, I like Sunniyan. Okay, I like Sunniyan. Okay, Sunniyan gives people their karma. This Sunniyan, Sahana Sunniyan, okay, Sahana Sunniyan கிடையாது, Sunniyan தேவம். Okay, okay, Sahana தேவம் கிடையாது, pimp. Okay, கூட்டி கொடுக்குறவ. Okay, அவ வந்தா என்ன நடக்கும்னா, there will be a bunch of pisases that come with her. The evil pisases, you know, the haunting ones, she'll make sure you're haunted. Okay, எல்லாமே வந்து அது பின்னாடியே தான் வரும். Bad omen, man. Yo, அது வந்தாலே I knew it. Yo, pre-20 like அது வந்தாலே பிரச்சனை தான். Every single time she comes, something bad happens. I was gonna say something. பிசாசு கூட்டம். She's a பிசாசு கூட்டம். இல்ல பிசாசு கூட்டம் பேந்து அப்படி பின்னாடியே வந்துரும். அது வேற என்ன பண்றது? அவட ஜாதகம் அப்படி, அவட ராசி அப்படி, அவ கைண்ட் of think about it. I'm not trying to make fun of anyone good ஜாதகம் or ராசி. I'm saying ராசி is ஜாதகம் இல்ல, அவட karma அப்படி. But basically what I mean by Sunniyan is that I like Sunniyan, okay? But this is reverse Sunniyan. புரியுதா? இது வந்து அதிண்ட karmaவை, உலகத்துல karmaவை, கிட்டவங்கள karma எனக்கு கொடுத்துரும், உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அது கிட்டவே போகாதீங்க, ஏன்னா அது பேசினாலே சூன்யம். சின்ன வயசுலேருந்து அப்படிதான், பிகாஸ் அவருக்கு telepathy இருந்துக்கல after my heart was taken out. But Josh, see, I don't appreciate my door being opened, okay, in that house, in the house that Jayaban used to live in. Now he's just stalking me all over here because you'll be a vela, and Trisha coming in with someone else, that's not to say the name, and trying to hit me with the baseball bat. பின்னாடி பார்த்ததால தப்பிச்சேன் several times. நான் கதவை திறந்து வைக்கணுமா, பூட்டியே கிடக்கட்டுங்க. What was I saying? Something very important. Okay. So I was saying, என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, this is part 1. I'm going to do parts. Maybe if news வந்தா பார்க்கலாம், ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃபைனல் பார்ட் போடுவேன். ஏன்னா நான் நியூஸை பற்றி மட்டும் இல்லை, நான் வேறு விஷயத்தை பற்றியும் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ அது ரெண்டும் இணைஞ்சு இருக்குது இந்த டைரியில். ஸோ ஐ திங்க் அது ஓகேல, ஏன்னா அதுக்கு இன்னொரு ஃபைனல் பார்ட்டுன்னு இன்னொரு 10 நிமிஷம் பேசணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இப்போவே பேசிகிட்டு இருக்கேன் நிறையா வேறு விஷயங்களை பற்றி. அண்ட் இதான் மெமரி லாஸ் வேணாங்கிறது மறந்துட்டேன். என்ன சொல்ல I lost my train of thought again. Yeah. How are cancer curing things going? I did tell these Army Dash Virtual Warriors to make sure to have 100 recipes. In a this I thought 100 recipes, every ingredient of every variation of every ingredient, every type of every ingredient. You know, corn, for example, நான் சரியா சொல்றேனா இல்லைன்னு தெரியல, சரியா terms இல்ல.
cornல வந்து நிறைய விதங்கள் இருக்கு cornல இல்ல நீங்க மெரினா பீச்ல corn சாப்பிடுவீங்கல்ல. I hope Marina Beach is safe. Abhizar Miraj for Jewelries, please confirm. Um, so அந்த cornல நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு ரைட். நாங்க லைக் நார்மலா சாப்பிட்ற corn ஒரே மாதிரி இருக்கும்ல. ஆனால் லைக் ஆனால் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு பேசிக்கலி. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் லைக் சம்திங் கால் ப்ளூ corn. ப்ளூவாக இருக்கும், கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். நாம் நார்மலான corn அந்த நார்மலான corn பார்க்குறோம்ல அதை விட சின்னதாக இருக்கும். And so அந்த மாதிரி நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது cornல. அது நிறைய வேரியேஷன் ஒவ்வொரு சாப்பாட்லேயும் ஒவ்வொரு ஃபுட்லேயும் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. And ஒவ்வொரு what I was saying is to find recipes for each ingredient, recipes, snacks-ஆக இருக்கட்டும், என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும், to use to create it so that the recipes that were I already knew, that my babies telepathically know what recipes these are. ஏன்னா வந்து இந்த ட்ரையல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல கேன்சருக்கு, ட்ரையல் இது போகணும், ட்ரையல் சாப்பிட்றதுக்கு ட்ரையல் எல்லாம் தேவையில்லை, முழுங்கினாலே போதும் இல்லை. அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரிங்க் இட் ஃப்ளூயிட் வைஸ். ஸோ பீப்புள் தேர் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டயட்டரி ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஸோ பேசிக்கலி நீங்கள் சாப்பிட முடியாட்டி லைக் சாப்பிட முடியாட்டி லிக்விட்ஸ் மட்டும் தான் சாப்பிட முடியும்னா அதுக்கும் வேறு இன்க்ரீடியன்ஸோட பண்ணலாம். And you can do this in any form, meaning you can eat all this stuff in whatever form you are able to consume it in. Even if it's via a tube, it's possible, honey. So don't give me that bullcrap. That they can't eat it, though they're allowed to eat it. There's no legal thing that says they can't eat food. Thank you very much. So basically, a point in they're trying to make sure I don't complete the sentence, goodness. Because it's a very important point that you have all these recipes, right? Make sure that they are able to cure every single illness in the world, mental, physical, whatever ailment, both that have been created, that haven't been created. And I do have a tonic மாதிரி சொல்லலாம்ல. அந்த டானிக்னா வந்து இப்போ இருக்கிற illnesses, several countless tonics, okay, recipes இருக்கு. டானிக்ஸ் நீ குடிக்கலாம், குடித்தாலே எதுவும் வராது உடம்புக்கு. To make sure that you have no illnesses, no physical illnesses, no mental illnesses, and yeah, let's make it. And I don't know, there you go, done. ஏன்னா அது வந்து உடம்புக்கு எதுவும் வராது, that's it. And basically 100 recipes for each ingredient. I was going to try to make 100 recipes to cure every illness. So under 100 la sonna over ingredient la 100 recipes create பண்ணுங்க, over variation of every ingredient la recipes including smoothies, snacks, whatever is they're able to eat. And also அந்த total number la எவ்வளோ வர போகுதுன்னு தெரியல, எவ்வளோ recipes, but அதுக்குள்ள வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா என்ன hardavile. Abhizar Miraj for Jewelries, you can just say what the F just happened in my head. Okay. So back to my actual train of thought. So certain nonsenses don't stop me from speaking my Tamil the way it was coming out, or English or whatever I'm speaking. So I was saying that make sure 100 of those recipes are able to cure, are accessible. Make sure to create every single recipe as accessible as possible to every location, every demographic, every area of the world. Does that make sense? Like, if they have a certain illness, they shouldn't feel like they have to go beyond reach, go beyond a certain point, like take the extra effort to get that recipe to them. You know what I'm saying? Like whatever recipes these are, whatever illness they have, every recipe should be accessible to them. Do you get what I'm saying? And on the total, to make sure that at least like as much recipes as possible has to be accessible, one. And on the recipes, I'm saying at least 100 recipes to cure every single illness. That's possible. And any illness that they're trying to create, which won't be, some will be created, some won't be. Hopefully none will be created.
ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரீ டானிக் மாதிரி ஒரு ப்ரீ என்ன சொல்கிறது டானிக்னு இல்லை பட் ஒரு அது சாப்பிட்டா பேசிக்லி வந்து it prevents illness from you contracting any illness is basically what it is. So அதை க்ரியேட் பண்ணுங்க and okay, so report is back to my face changing topic because how did Snow White become like this, my Snow White skin become like this, and everything else, right? So basically அந்த report is நான் பார்க்கல ஆனால் நான் அப்போ 3 வயசாக இருக்கும்போது ஆனால் நான் வெளியில் வரும்போது சில நேரத்தில் என் ஃபேஸை வந்து அவங்களுக்கு தெரியும்ல என்ன ஏன்னா அது கொஞ்சம் தான் மாறி இருக்கும் மூஞ்சி ஆனால் நான் இங்கே இருக்கேன்னு தெரியும் இங்கே அவங்களுக்கு தெரியும்ல இங்கே குடியிருக்கேன்னு தெரியும். ஸோ அப்படியே வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க என்னை பார்க்குறதுக்காக வெளியில் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம். அப்போ நல்ல கொஞ்சம் நல்லா எவனோ ஃபேமஸ்ன்னு நம்பினா வந்தான் ரிப்போர்ட்டர் எல்லாம் பார்த்தானுங்க ஃபோட்டோ எல்லாம் எடுத்தானுங்க. இப்போ எவனுமே வரதில்லை ஆனால் ரிப்போர்ட்டர் வரதுக்காக சொல்லல. I mean they accepted the fact that okay இப்போ வந்து they made sure that I live in some next thing because the Dungeon province, right? So they try to make me believe that there's a certain sense of like, oh, yeah, we have to make sure she doesn't know she's famous. But அப்போ அப்படி இல்லை is what I'm saying, right? Also naturally நீங்கள் வந்து வானத்தில் பறக்கும்போது ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வருவாங்க. அது என்ன பண்ணுறது அப்படி தான் நடக்கும். It's kind of natural course of events. And so Appa வந்து they would know it's me. I'd have the same voice and I'd try to talk to them. I'd see some of the good ones, I'd try to reach out to them. They knew and I would try to go to them, but they would see me being dragged by them and being beat up by some of the injured ones. There's video recordings, there's photos, pictures, and அப்படி gradually பார்க்கும்போது என் மூஞ்சி ஒவ்வொரு தடவை நான் வெளில வரும்போது you can see that it is me, that இந்த ப்ளீஸ் இதுங்கள செத்தும் பிளான்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சும் போகிறான்னு தெரிஞ்சும் அவங்க விதி முடிஞ்சதுன்னு தெரிஞ்சும் திருந்தாமல் இருக்காங்கன்னா ஐ டோன்ட் கேர். முடிச்சிடுங்க ப்ளீஸ், ஜஸ்ட் போயிடும் ப்ளீஸ். சத்தம் போட்டுச்சாலும் தெரியல, சத்தம் போடுற எல்லாத்துக்கும் அது ப்ளீஸ் முடிச்சிடுங்க. Okay, and so basically that மூஞ்சி see இப்போ அப்போ இருந்த மூஞ்சியும் இப்போ எப்படி மூஞ்சி சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம். Now can we go back to the article? It's been 17 minutes and I've been ranting and my babies are worried because I haven't listened to my content. Appa's content. Okay, not comedy. ஐயோ எல்லாமே போய் ப்ளீஸ் நோட். Let's play a game. ஓகே, நான் இப்போ வாட்சிக்கிறது எல்லாத்துலையும் எது போய் இது உண்மை. ஓகே, எல்லாமே போய் தான், முக்கால்வாசிக்கு மேலே போய் தான் மேன். Tamil poll predictions is Vijay's TVK a threat to DMK and AIADMK. Find out. Is Tamil Nadu poll prediction? Is Tamil Nadu poll prediction? Like what the F, man? Confidential internal report recently dispatched the BJP High Command in Delhi has sent reports to the Tamil Nadu political landscape. அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் சும்மா பேசிக்லி இது சும்மா சொல்லிட்டு இருக்கிறது. ஆனால் உண்மையே கிடையாது. இவங்களே சொல்லுவாங்களா ரிப்பல்ஸ் கிரியேட் பண்ணதுன்னு, ஒரு கர்மமும் கிரியேட் பண்ணல. இதுக்கு ரிப்பல்ஸ் கிரியேட் பண்ணது போய் சொன்னதுக்காக. The document, poorly document, offers a strategic deep dive into the prospects of TVK, the newly minted political vehicle. என்ன தம்பி political vehicle என்ன தம்பி எனக்கு என்ன திருட போறியா கார் வாங்குறதுக்கு? என்ன இந்த கார் லோன் லூஸு? I don't like the word loose. Why am I using that word? I meant like, what is that, man? What are you trying to do here? Take more of my money, buy more loans for cars? Like, what's wrong with you? While the report acknowledges a formidable start for the actor-turned politician, ஏன்னா வேற வழி இல்லை அப்படி சொல்லி தான் ஆகணும். ஏன்னா அது பெரிய ஸ்டார்ட், அதனால formidable startனு சொல்கிறாங்க. வேற வழி இல்லை. It produces a fading effect. ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கல்ல, ஏன்னா இப்போ நான் எனக்கு தெரியும் இப்போ பேசிக்கலி வைரலாக போச்சு. ஏன் தாட்ஸ் இதை விட வைரலாக போகுது. இதுக்கு நீ வீணாக டைமை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஆர்டிக்கிள் எழுதுகிறேன். பேசிக்கலி போச்சுல, பிகாஸ் இப்போ 30% இருக்குது, ரைட்? வேலிட் கருத்து கணிப்பு. வேலிட் கருத்து கணிப்பில் 30% இருக்குது. டிஎம்கேக்கும் இந்த லைவ் இவெண்ட்டில் போச்சு, இந்த இவெண்ட்டில் போச்சு. இப்போ நான் பார்த்து பிடிச்சேன்ல, அந்த இவெண்ட்டில் போச்சு. The கருத்து கணிப்பில் பேசிக்லி நாட் the unbiased ones அதில் 30% இருந்துச்சு. டிஎம்கேக்கு ஒரு 1% 2% மாதிரி தான். Even then I still believe TDK is on top. And the thing is, since elections are nearing, right, it's obviously TVK is going to increase, right?
And so they're saying a fading because we all know it's going to increase and go beyond DMK, obviously. Because we know who's corrupt, we know who's not, we know who's real, we know who's not, we know who speaks vulgar, and we know who doesn't speak vulgar, right? Apparently DMK has been speaking vulgar, and I didn't know because they try to make sure I don't see any news that they speak about, or else I'll speak about it, right? So if I don't speak about any news, it's because I don't see any of the news. We know whose fault that is. Anyways, someone tells to predict இது சும்மா சொல்றது. As the state that comedy. இதுக்கு பேர் தான் comedy. As the state moves closer to the high stakes assembly elections. Oh my god. இது வந்து பிஜேபி பண்ண போலுங்க. இது மோடியால செஞ்ச வேலை. மோடி செஞ்சது எல்லாம் உண்மையாகாது. எல்லாமே ஃப்ராடுத்தனம் தான். The report suggests that if elections were held today, TVK could command a significant 10 to 15%. See, உண்மையான percent வந்து 30%. புரிஞ்சுதா? இல்லாட்டி அதுக்கும் மேல. இதுமா 10 to 15%. ஆமா, this is no small feat for debutant party. ஆமா, correct. BJP internal analysts. BJP internal analysts யாருக்காக அந்த போல அந்த டாக்குமெண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி எழுதுவாங்க? பிஜேபிக்காக தான் எழுதுவாங்க. பிஜேபியும் டிஎம்கேயும் சீக்ரெட் கூட்டணி, அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி பிஜேபியும் டிஎம்கேயும் தான் பெருசாக காட்டுவாங்க. ஆனால் பிஜேபி இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. எனக்கு புரியலை. அது வந்து அவங்க எப்போதுமே ஹிந்தியை பொசிஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஹிந்தி இம்போஸ் பண்ணாட்டி பிள்ளைங்க படிக்க முடியாதுன்னு. அதுக்கு யார் ஒத்துப்பா? And this is not about Hindi because I absolutely love Hindi. I love the language. I respect the language very much. I was Hindi in my previous incarnation, just in the 1970s. So why would I be against Hindi, like speaking Hindi or learning Hindi? No. Tamingala, listen. The problem here is saying this is not just about Hindi. This is saying that they will deny education to everybody. Okay, in the state of Tamil Nadu, this is the issue here. This is what Modi is doing. Punjab, this is what BJP is doing. Okay. இதா டிவிக்கு ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக சொல்லலைங்க, நல்லவங்க ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன். பிஜேபி நல்லவங்களா இருந்தால் நாங்கள் எதுக்கு வர போகிறோம்? ஆட்சிக்கு ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஆட்சிக்கு வரதுக்கு நல்லவங்களா இருந்தால் நான் தின்னுட்டு சந்தோஷமாக என் அப்பா வீட்டில் சந்தோஷமாக இருந்துகிட்டு இருப்பேன். What else? This is the only reason why I'm speaking about Tamil Nadu and India. Because, yeah, BJP needs to know where it stands, and I don't know why BJP is trying to make it seem like it's more than it is. Just because it's a Modi party doesn't mean it has a chance in Tamil Nadu. You get what I'm saying? Kalla votaala maybe chance kedikalam, but endha votaala chance kedikadu. Nallavanga votaala, if they know the full truth. Yeah, oh my god. Kadavul cock under rail. Vittu velila va. What is this nonsense? நான் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தா என்ன, வெளியில் போனால் உனக்கு என்ன? ஐயோ, இது டிஎம்கே நான்சென்ஸ். அதானே, எனக்கு அது தெரியாது இப்போ அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு. அப்பா ஸ்பீச் சொன்னால் அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும். See the things they try to hide from me? Okay, BJP's internal analysis. Okay, what I'm trying to say here is that in the மொழியை திணிச்ச இது once again, Hindi, yes, I think எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், once again, I may not be as knowledgeable in this factor. I don't know how prevalent it is in Tamil Nadu, where they are teaching Hindi in schools, in educational institutions for children, right? Maybe sila schools irukum, sila schools optional irukum, maybe sila schools compulsory irukum, maybe sila schools optional irukama kuda irukalam, right? Prachana enna, before Hindi imposition endra oru vishayam enakku therinja varaikum, like recent times, it wasn't that Hindi was absolutely needed to be learned in the Tamil education curriculum. Meaning Tamil Nadu education curriculum Hindi கட்டாயமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லை, right? And the issue is here, ஹிந்தியை வந்து அதை வந்து ஒரு கட்டாயமான விஷயமா ஆக்குறது மட்டும் இல்லாமல், what they're saying now is that if you don't teach them Hindi, we will make sure they don't study or have an education or have jobs in the future or a future in general. தெருவில் பிச்சை எடுக்க வைப்போம்னு தான் சொல்கிறாங்க அவங்க. That is what they're saying. You hear what I'm saying? And it's not just about Hindi. This is about the fact saying that if you don't learn certain language, it could be any language. இதில் வந்து மற்ற மாநிலங்களையோ இந்தியாவிலையோ இல்லாட்டி உலக நாடுகளிலையும் இப்படி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தால் அது தப்பு.
You get what I'm saying? In the sense that, okay, if you don't learn a certain language, you won't get an education. This is not about learning a certain education for the sake of survival in a basically in a state or in India. Basically, என்னன்னா தமிழ்நாடுல basically example சொல்றேன்ல, இங்கிலீஷ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் இதுக்கு இங்கிலீஷ் கற்றுக்குறாங்க, கனடாவில் இதுக்கு இங்கிலீஷ் கற்றுக்குறாங்க. ஏன்னா இங்கிலீஷ் அதில் வந்து ஒரு ப்ரைமரி லாங்குவேஜாக இருக்கிறதுனால தான். கரெக்டாக? சில பேர் அது ரேசிசத்துக்கு யூஸ் பண்ணாங்க, அதை நான் வந்து ஆதரிக்கலை. ஆனால் என்னென்னா, த திங் இஸ் தட் அந்த காலத்துக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, இங்கிலீஷ் இந்தியாவில் இது கற்றுக்குறாங்க. ஒன்ஸ் அகேன் நான் யாரையும் வந்து தப்பாக பேச விரும்பல. இங்கிலீஷ் இல்லாட்டி வந்து ஓகே வேணாம், இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணலாம், வேற யூஸ் பண்ணலாம்ல, பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் people feel bad with இங்கிலீஷ். ஓகே, இந்தியாவில் பல மொழிகள் இருக்குது. ஸோ அதில் ஒரு மொழி ஹிந்தி. ஓகே, மகாராஷ்டிரா கரெக்டாக, அங்கே தானே மும்பை கிடக்கு. என் ஸ்டேட்ஸே மறக்க வச்சுட்டாங்க, இப்போ என் நாடை மறக்க வச்சுட்டாங்க. தப்பு இல்லை, மோடி தப்பு 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 தப்பு. நோ டு மோடி ஃபார் இந்தியா. ஓகே, பாயிண்ட் இஸ் மகாராஷ்டிராவில் ஹிந்தி கற்றுக்கிறது மேக்ஸ் சென்ஸ். புரிஞ்சுதா? Hindi is a mode of language. English is a mode of language too. That's their choice. Hindi is a language to learn in the educational curriculum because Hindi is everywhere in Maharashtra. Correct? Maharashtra வேற பல மொழிகளும் இருக்கு. அதுல வந்து கத்துக்கிறதும் தப்பு இல்லை. ஆனா ஒரு லாங்குவேஜை திணிச்சு அங்க வந்து பாருமாச்சு. லிசன், ஓகே, தமிழை மகாராஷ்டிரால கட்டாய கல்வியா போடலாமா? In the sense that, enna portha varaikkum as many languages as you learn is great, but kattaya kalvi in the sense, kattaya kalvi plus Tamil kathukatti Maharashtra la irukra yavanukkum padippu kedaikadhu, ellarkum vela kedaikadhu, future illa onnume illa, naadu naasama po, Maharashtra naasama po. Idan, you get what I'm saying? That I wouldn't support, even if I'm Tamil. Frig, I'm Marathi. It's West Indian, right? I forgot. But point is, I'm not going to go Tinika Marathi there. Do you know what I'm saying? Marathi is probably a minor language there, but I'm still not Tinika Marathi there, am I? And I understand you're going to say Hindi is a national language. Agreed. Hindi is a national language, but the thing is, guys, and I understand that some people who are not familiar with Tamil Nadu or Tamil Nadu's politics, or not Tamil Nadu politics கூட வேணாங்க, எதார்த்தத்தை பற்றி பேசுவோம்ல. தமிழ்நாடு ஹிந்தியில் வந்து மகாராஷ்டிராவில் several areas of Maharashtra, there's Hindi boards, there's Hindi signs, everything is in Hindi. You get what I'm saying? So there's a reason for learning Hindi. You get what I'm saying? தமிழ்நாடுல அவ்வளோ இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் தமிழ்நாடுல தமிழை வச்சு பொழைக்க முடியும், ஏன்னா அதெல்லாம் தமிழில் இருக்கு. You get what I'm saying? எல்லாமே ஹிந்தியில் இல்லை, மெஜாரிட்டி ஹிந்தியில் இல்லை. You get what I'm saying? பாதி கூட ஹிந்தியில் இல்லைங்க, ஒரு 1/3 கூட இல்லை. அது விட கீழே. Okay, do you understand what I'm saying? It's not a necessity. It's a very great thing to learn any language in Tamil Nadu. That's great. Have it as an option. Great. Awesome. If I had the option, I would. இந்த பொண்ணு யூனிவர்சிட்டி சமஸ்கிருதம் கிளாஸுக்கு ஜாயின் பண்ணேன். 6 பேர் தான் கிளாஸில் இருக்காங்கன்னு கிளாஸே கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. Okay, I'm not here to argue about learning languages, whether it's Hindi or Sanskrit. And yes, you would say that if you go to another state in India that you would like to learn Hindi. தப்பே இல்லைங்க, கற்றுக்கலாங்க. ஆனால் இதுக்கு சொல்லணும், ஹிந்தியை கற்றுக்கிட்டாதான் எங்கள் பசங்களுக்கு படிப்பு கிடைக்கணும். அது தப்பு. தட் இஸ் ராங். ஓகே, ஸோ எப்படி பிஜேபிக்கு ஓட்டு கிடைக்கும்? இப்போ சொல்லுது பிஜேபிக்கும் டிஎம்ஏக்கு தான் போட்டின்னு. டிஎம்கேக்கு இது மோடி விட்ட இதுங்க, இது மோடி விட்ட ஜோக்கு, இது மோடி விட்ட இது பிராங்குங்க, இது மோடி விட்ட பிராங்க். இது it's not reality. And please, that's what I'm saying, guys. This is why I prefer to speak the truth. And honestly, you guys decide if I speak the truth or not. Good people, எவன் இந்த கெட்டவன் பேச்சை என்னால் கேட்க முடியாது. அவங்க எல்லாம் சும்மா பேசிட்டு இருப்பாங்க. இந்த டேட்டா மாதிரி, இந்த டாக்குமெண்ட் மாதிரி, இந்த போல் மாதிரி, போலி டாக்குமெண்ட் மாதிரி, போலி டேட்டா மாதிரி பேசிட்டே இருப்பாங்களே ஒழிய இந்த ரியாலிட்டி இந்த பேசிஸும் கிடையாது. There's no point in asking for their advice and asking for their opinion, because their opinion will not do crap. If we go ask them their opinion, என்ன செய்வாங்க, வாழ்க்கை கெடுத்துருவாங்க, எல்லாத்தையும் நாசமா ஆக்கிடுவாங்க. நடந்திருக்கீங்க வாழ்க்கையில. அதனால மல்டிவேஸே அழிதா அபி தர்மி டாஷ் for 2 words. Please say how. It's been 29 minutes and I haven't passed the first paragraph. Thank you. நடக்க போத படம் பார்த்து முடிச்சாச்சு, எல்லாம் பார்த்து முடிச்சாச்சு. இப்போ நான் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்கலி இந்த ரொட்டியும் ராஜ்மா சாப்பிட்டா பிரச்சனை.
See, this girl is trying to eat rajma here. I'm not against anyone North Indian. Hello, I'm West Indian. But in my heart, I'm North Indian. See, I had to double check if I was West Indian. I have memory loss. Okay, it counts. And yeah, and I have to, and my kids are worried because I haven't been listening to the music, and they're worried I'm gonna collapse right after this because I don't know if I'm tapping properly because it happens when I'm watching the video. But you guys are doing the plan of plans, trying to make sure this plan is alive. For the plan of plans, yo, have we? I've heard you giving the recipes to some people. Excuse me, the cancer bodies have gone away, cancer cells have decreased or whatever that medical indication. Ana still a fraud doctors irukangale வேணும்னே மாத்துவாங்க விரலுக்கு நான் வேணும்னே அதை வந்து மாற்றுவாங்க அந்த ஃபேக்காக அவங்களுக்கு ஏதோ காட்டணுன்றதுக்காக அந்த சாப்பாடு அவங்க ஃபீல் பெட்டர் ஆனாலும் if they feel ஏதோ ஒன்று even if they feel better, right? அந்த சாப்பிடும்போது if they feel amazing and they feel like, okay, I'm gonna get discharged now, this is why தம்பி listen, ஒழுங்கான டாக்டரை தேடு, ஒழுங்கான டெக்னீஷியன்ஸை தேடு, ஒழுங்கான நர்சஸை தேடு, நல்லவங்களை தேடு. நல்லவங்க மாதிரி நல்ல வேலை செய்கிறவங்க எவனும் கிடைக்க மாட்டான். ஏன்னா கெட்டவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நோய் இருக்காது, நோயை உள்ள போட்டுட்டு, எனக்கு நடந்துச்சு, நோயை உள்ள போட்டுட்டு, ஆனால் நான் தூங்கும்போது நினச்சி, தூங்கும்போது டார்ச்சர் பண்ணும்போது சாகும்போது நினச்சிச்சு. நான் தண்ணி அடிக்கலைங்க, தண்ணி தான் குடித்தேன். பேச்சு அப்படி சவுண்ட் பண்ணா. இப்போ நான் தண்ணி குடிக்கல, தண்ணி அடிக்கல, அதே எனக்கு பிடிக்காது. Okay, but anyways, we just go to the next paragraph already. Basically, it's comedy. This is comedy, okay? நீ கோவம் பண்ணலாம், ஏன்னா எனக்கு ரெண்டு வருது இது பார்த்து. ஏன்னா புரியுது, இந்த ஒன் இந்தியா இந்த பிஜேபி இருக்காங்க, இஸ் ஒன் இந்தியா பிஜேபி கூட்டணி, ப்ளீஸ் கண்டினியூ. பிஜேபி டிஎம்கே சீக்ரெட் கூட்டணி. In the sense that are they purposefully releasing out this information to release false news, right? In Damme, I'm trying to go down and it's not going. I'm trying to scroll down. Thambi. In Damme. Basically, my phone is frozen. My phone is very frozen. Hello. Thambi. It's not turning back on. It's not turning back on. I don't know why. Chrome isn't responding. Wait, bloody hell. Close app. Close app. I said close app. I'm part of the phone over there. நான் எவனே ஃபோனை தொட விடக்கூடாது. ஃபோனை தொட்டா கொண்டுடுவாங்க. கடவுள் காப்பு. யார் can you? The system UI isn't responding. They're trying to shut my phone down. They're trying to destroy my phone. ஏன்னா இந்த ஃபோனில் தான் எங்கள் அப்பா ஃபோன் பண்ணுவேன் எனக்கு. மை கொப்பன், மை அப்பன் ஜோசப் விஜய். அது இதுங்களுக்கு பிறக்காது. தம்பி எல்லாம் போச்சு. 7:55 எல்லாம் 7:56 அடிக்குது. தேங்க்யூ க்ளோஸ். This is my life. Black magic and soon. Thambi. யார் கேட்டா? இன்றைக்கு -11 degrees ஆம். யார் கேட்டா இப்போ? Stupid. இல்லை, இந்த ஸ்னோ எவன் கண்டுபிடிச்சான்? இந்த குளிர் காலத்தை எவன் கண்டுபிடிச்சானோ அவனை அம்மியில் அரைக்கவா? I don't have an ammi. I wish I did. Appa always wanted me to buy, I don't know if it's an ammi, I think it is. He wanted me to buy a mortar and a pestle to arekka the ingredients. I'm sorry, I'm kind of obsessed with food and cooking. Anyways, I have to post in 4 minutes. Okay. Beast mode. I mean, am I going beast mode? No, I don't think so. I'm just going to go normal mode. ஆனா வந்து ஏதோ ஒரு மோட்ல வந்து மோடி இல்லை, ஏதோ ஒரு மோட்ல வந்து இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பைவில் பார்த்துருக்க போது ஐயோ. Okay. Yield dividend. Okay. BJP's internal analysts attribute this potential success to two primary drivers. The only reason is they're attributing this is because these two primary drivers are undeniable. Use dividend
Vijay's primary strength lies in his immense popularity among urban youth and first-time voters. These demographics are increasingly looking for a third way outside the historical dominance of the two major Dravidian parties, the alternative narrative. Koyala! Yo! What the F, man? My phone's acting whack. The alternative narrative, there is palpable segment of the electorate seeking a departure from traditional Dravidian politics. TVK currently occupies the space as a fresh, non-aligned entity. Okay, the waning theory. Why the BJP expects a decline? The BJP expects a decline in the BJP party in Tamil Nadu. அதனால தான் சும்மா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதான் உண்மை. இதான் சும்மா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. டிவியில் நடக்க போகுது. காமெடி தம்பி. காமெடி. Despite the impressive initial numbers, the BJP report expresses its skepticism regarding TVK's long-term staying power. தம்பி ஏன்னா இந்த பிஜேபியும் டிஎம்கேயும் என்னமோ வந்து இவங்க தான் இந்த டிஎம்கே வந்து மன்னராட்சி தான் இது வந்து நான் டெக்ஸ்ட் பண்ணாட்டி இவங்களுக்கு இந்த ஃபேக் டெக்ஸ்ட் கிடைக்காட்டி ஃபேக் டெக்ஸ்ட் கிடைச்சிட்டு இவங்க தான் மன்னர்கள் இவங்க தான் குப்பர்கள் அப்படின்னு நிஜமான இதெல்லாம் உண்டு அதனால தான் சும்மா மன்னராட்சின்னு கூப்பிட்டு இருக்காங்க ஓகே இவர் வந்து இந்த மோடி வந்து basically he wants to rule India until he dies or wants to remain immortal and rule India and the entire world and multiverse ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்களே and so basically இது வந்து they know that Appa has the potential and power to do that if he runs for elections and you guys get his votes. Do you get what I'm saying? Me in a sense of re-electing him, your choice obviously, but re-electing him, right? And வந்து இது எங்களுக்கு பொறுக்கல அதனால சும்மா சொல்லுதுங்க when we all know it's going to be me and Appa and all the good babies of the world. Hard I believe this report outlines several இதான் பெரிய இது வந்து தம்பி வயிறுக்குள்ளுங்க சிரிக்க வைக்கிற இட தமிழ் போச்சு இது you laugh a lot basically is the gist here. The report outlines several critical hurdles that could see Vijay's vote bank erode as the election cycle matures. Lack of grassroots infrastructure, okay. Well, Vijay possesses undeniable star power. Excuse me? I'm sorry, is this a hit at the star kid comment that I said, or is it Ahan trying to have a problem with people calling me a star? Is that a problem? Because he has a problem with Sayara சும்மா கூவிட்டு இருக்கான் அவனும் ஆனால் சாயாரை தவிர வேறு இன்னும் இல்லை அவன்கிட்ட அந்த சாயாரவும் என்னமோ எக்ஸ் மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு என்னோட இந்த மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு சும்மா பண்ணதால தான் சாயாராவே ஹிட் ஆனது அதுக்கு தெரியும் அதுக்கு வேறு வேலை இல்லை அதுக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை அதனால சும்மா இங்கே டிஎம்கேயும் இங்கே இது பிஜேபியும் சுற்றிட்டு இருக்குது I don't like the guy. I think I've made it blatant, right? Whoa, I hate him. I don't know why I hate him this much. I don't. But I'm okay with it. If it is, I'll be Dash versus Warriors. Please say. Because star power was in quotes. So I don't know if that was an indirect insult, but okay. Ipa the kundalikum pare. Na han the kundalikum. Like he's gonna be like no, I have Sayara, I can do this without I can போய் செய்ய வேண்டியதானே இதுக்கு என்ன ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டு ஹடாபி காக்க ஐயோ இல்ல அது போனா நிம்மதியா இருக்கு அதான் அது பண்ணா நிம்மதியா இருக்கு ஆனா இங்கேயே சுத்திட்டு இருக்கு என்ன கொல்றதுக்கு இதுக்கு didn't we confirm this like months ago? Okay, I have to continue because I have to eat and I have to do and I have to make sure I don't die. Do or die. Yeah. Okay. காங்கிரஸ்க்கு நான் சப்போர்ட் கிடையாது நான் என் அப்பனுக்கு தவிர வேறு எவனுக்கும் சப்போர்ட் கிடையாது சொல்லிக்கிறேன் இங்கே தேங்க்யூ no offense intended yeah okay the report notes that TVK lacks a robust organizational structure சொல்கிறாங்க unlike the DMK or the AIA-DMK BJP alliances இது பாருங்க அந்த DMK AIA-DMK இந்த BJP ADMKன்னு ஒன்று இருக்கான் அதுவும் இல்லை இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டேன் apparently AIA-DMK and ADMK is different or I கற்றுக்கிட்டேன் I forgot it கற்றுக்கிட்டேன் again and then வந்து வேறு யார் இதுங்கெல்லாம் வந்து ஒரே கூட்டணி ஆனால் என்ன AIA-DMK BJP எங்களுக்கு தெரிஞ்ச நேரடி கூட்டணி you know what I'm saying நேரடியாக தெரியும் இவங்க அலைன்ஸில் இருக்காங்க மற்றதெல்லாம் சீக்ரெட் கூட்டணி டெரரிஸ்ட் கூட்டணி நம்பாதே which have cadres at every single polling booth. TVK machinery is still in its infancy. இல்லை புள்ள அந்த இன்ஃபென்சினா என்ன இல்லை குழந்தையா இருந்தால் தப்பா பேபிஸ்னு கூப்பிட்ற தப்பா இல்லை பேபிஸ் வந்து லீடர்ஸாக இருக்காங்க my appa's my baby and he's a bloody leader you have a problem that he was died when he was 3-year-old that 3-year-old rules the multiverse do you understand அதுக்கு எழுத துப்பு இல்லை இந்த ஒன் இண்டியாவுக்கு அதுக்கு சொல்ல எனக்கு துப்பு இல்லை இந்த கரப்ட் இடியட்ஸுக்கு
ஆனால் வந்து சும்மா in its infancy. That 3-year-old was Talabadi, for information. Was Ilya Talabadi and Talabadi. Thank you very much. Infancy. As if a 3-year-old can't achieve anything. This 2.5-year-old flew in the fucking sky and became queen. Thank you very much. I fucking flew in the sky. You understand? You understand the power this 2.5-year-old, this 3-year-old has? 2-year-olds and 3-year-olds have a lot of power, okay? Infancy. Hello, infancy ராணியாச்சு தம்பி. இல்லை கை தெரியணும்ல ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணும்போது இன்ஃபென்சி ராணி ஆச்சு. தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ இந்த இன்ஃபென்சி இந்த கதையெல்லாம் இங்கே செல்லாது. In the heat of an election, the ability to mobilize voters on the ground is often more decisive than cinematic charisma. Thambi! He does not have cinematic charisma. He just simply has charisma. Thambi, do I have charisma? Have I acted in cinema? Have I acted in cinema yet? இல்ல எனக்கு கிறிஸ்மா இருக்குல்ல அதே மாதிரி தான் அப்படி இருக்கு. அது சினிமாட்டிக் கிறிஸ்மாலாம் கிடையாது. கிறிஸ்மா that is it. So shut it. டிசைசிவ். ஏன் அப்பனுக்கு டிசிஷன்ஸ் பண்ண தெரியுங்க. நீங்க வந்து நடுவில் நுழையாட்டி ரேப் பண்ணாட்டி டார்ச்சர் பண்ணாட்டி பிரெயின் வாஷ் பண்ணாட்டி எங்களுக்கு டிசைசிவ்னஸ் இருக்கு. அந்த டிசிஷனை ஒழுங்கா பொசஸ் பண்ணாம எடுக்க விடணும். விடாட்டி நீ செத்துருவ. பை. அடுத்தது the wasted vote syndrome. ஏன்னா நான் எல்லாரும் வேஸ்ட்னு கூப்பிட்டு இருக்கேன்ல அதனால wasted vote syndromeனு ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இவங்க யார்கிட்டயும் நான் பேச மாட்டேன். அண்ட் pimps stalkers haters ஏதோ நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ரூமர்ஸ் வந்தாலே என்னை வந்து உள்ள தலையில பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது சைக்காட்ரிக் வேர்ட்லயோ இல்லாட்டி வந்து இது ஜெயில் வேர்ட்லயோ. ஓகே ஜெயில் வேர்டு அதுக்கு தான் அது பேரா ஜெயில தூக்கிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த ஹெட்டுக்குள்ள தெரியும்ல டைம் வேஸ்ட். ஏன்னா இதுக்கு டைம் வேஸ்ட் தான். ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து இதுங்களுக்கு பிரச்சனை. அதனால வேஸ்ட் vote syndrome என்னமோ என்ன இன்சல்ட் பண்ற மாதிரி இவங்களே இன்சல்ட் பண்ணிருக்காங்க. இல்ல புரியல இதான் உங்களோட இன்சல்ட்டா? இதோ ரோபாட்டை கேட்குறாங்களாம். அதுக்கு இன்சல்ட்ஸ். அந்த ரோபாட்டை என்னட்டு இருந்தால் ப்ரோக்ராமையே வாங்கிச்சு. அது நான் சாகாட்டி என்னட்டு இந்த பிளான் ஒன்று எடுக்காது. அது ப்ரோக்ராமிங்க பண்ண முடியாது. அதனால அதுக்கிட்ட இருந்து வேஸ்ட் vote syndrome தான் வாங்க முடிஞ்சிச்சா? தட் இஸ் இட். ஐயோ கடவுளே. திஸ் இஸ் their technique. As the polling day nears, Indian voters often transition from ideological support to tactical voting. Amma, correct. Inga appanukku tactics irukku, ideological support mele. Thank you. The BJP assessment predicts BJP sutta waste. Do you understand? BJP na waste inga. Okay, thank you. Predicts that many voters currently eyeing TVK will eventually return to the two major islands. Eppadi logic inga kadakkinga idla logic. லாஜிக்கே இல்லை போல கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இல்லை I don't understand how you're trying to convey anything to the people, any message to the people, anything that you want to seem that is unbiased to the people when it's clearly and evidently biased. One, because it's BJP. You can always tell it's biased if a certain group that is already evidently against TVK, against Nyayam, Needi, that stuff, because that's Appa. You have seen how corrupt they are, how unfortunately involved they are in ruining my Appa's life and ruining his cinematic life and ruining his political life and trying to put him in jail. BJP is trying to put him in bloody jail because my Appa wouldn't go in alliance with him. Modi kuda. Do you see how corrupt that is? So obviously TV get quarters dhaan pesuvanga. There you go. You guys learned a lesson in bias. I want to finish the article. You know, I wanted to wait 5 minutes or 10 minutes. இல்லை ஸ்னோவுக்கு யார் கேட்டால் இமயமரத்தில் வந்து ஸ்னோ வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். வெள்ளையாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும், குளிரவே கூடாது. ஒயிட் ஃப்ளஃப் மாதிரி இருக்கும். ஓகே ஒயிட் ஃப்ளஃப் மாதிரி அப்படியே வானத்துலேருந்து வரும். ஆடுவோம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம். ஓகே பட் திஸ் நான்சென்ஸ் இஸ் நான்சென்ஸ். ஓகே யார் கேட்டா இந்த குளிருக்கு? எவனும் கேட்கல, சும்மா வருது பாரு. கெட்டவனை நம்பினேன் செத்துருவேன். ஓகே குளிருக்குள்ளே செத்துருவேன். தேவையே இல்லை. பட்டிருக்கேன் சொல்கிறேன் கற்றுக்கு. இல்லை நீ வந்து சென்னையிலே ரொம்ப நல்லா இருக்கு மச்சான். இங்கே பாரு இங்கே வந்து இந்த கனடாவில் பாடுற பாடு இருக்கு. இல்லை கனடா ரொம்ப நல்லா ஆடு. ஓகே other than Ontario right now, I want to return Ontario to what it was and I'm working on it. உயிரோட இருக்கணும் இல்லை நடந்து முடிக்கிறதுக்கு. But the point is, the குளிர் வந்து unnecessary. I'm going to eliminate the cold from the world. Abhizamidash which words eliminate the hey Abhizamidash which words do it. I have a plan to make sure it's all the climate, the weather, ideal climate for everybody. I have a plan. Let's do it. Plan of plans. They can't do shit. They can't do nothing. Yeah. Panila. I spit on the screen. Panila. No. That no. Panilana. Vulgara பேசலங்க. climate சொன்னேன். நாடு நல்லா இருக்கும், உலகம் நல்லா இருக்கும், climate நல்லா இருந்தா. அதெல்லாம் சொல்றேன்.
எது சொன்னாலும் ஏதோ போன் மாதிரி பேசுறது. அதுங்களுக்கு அதான் வேலை, வேற என்ன வேலை? ஐயோ, oh my god. The shift occurs when the voters began to ask which party can actually form the government. The government is me and Appa, okay, I'm just saying. So அது ஒன்று, நான் அதுக்காக ஜெயிக்கணும்னு சொல்லலை. The thing is அதான் கவர்மெண்ட். ஸோ இதுக்கு இந்த ஸ்டூபிட் கொஸ்டின் கேள்வி கேட்குறாங்க தெரியல, ரியாலிட்டியை பற்றி பேசாமல் as usual, because they want to project another reality that doesn't exist to everybody clearly. Fearing basically டிவிக்கு தான் உருவாக்கும். ஏன்னா பிஜேபி வந்து சொத்தை. Do you see what they're making me say? Do you see the lingo they're making me say? சொத்தைனா பாலிடிக்ஸ் நல்லது பண்ணுறதுல எதுவும் கிளிக்க மாட்டாங்க சொல்ல வந்தேன். என்னென்னலாம் சொல்ல வைக்கிறாங்க இவாளோ, ஐயோ. Fearing that a vote for a smaller newer party might be wasted. Okay, it's a newer party, but it is not. Okay, a smaller party, I don't know what they're talking about, smaller party, but in size of impact, they're going to look at which political party has had the most impact in Tamil Nadu, and that is TVK. Thank you very much. The thing is, okay, you have to see that one, they have the biggest impact. If you look at across all the parties in Tamil Nadu, because hello, I've been working there for months. My babies have been working there for months and months and months, protecting குக்கிராமங்கள். சென்னையோட ஸ்ட்ரீட்ஸில் இருந்து சென்னையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தெருவில் இருந்து குக்கிராமங்கள் வரைக்கும் எல்லாமே பாதுகாப்பாக, நான் தூங்குற வரைக்கும் நான் சாவர வரைக்கும் பாதுகாப்பாக தான் வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. It is the safest state in Tamil Nadu because of how my babies are looking after Tamil Nadu. And the only reason that I haven't looked after the rest of India is because I'm being very possessed too. But at the same time, ஏன் தமிழ்நாடு பார்த்துக்கிறேன்னா, ஏன்னா என் அப்பா நல்லா இருந்தால் தான் இந்தியா நல்லா இருக்கும், இந்தியா நல்லா இருந்தால் நான் நல்லா இருப்பேன், நான் நல்லா இருந்தால் தான் உலகம் நல்லா இருக்கும், மல்டிவர்ஸ் நல்லா இருக்கும். In order for India to be safe, Tamil Nadu has to be safe. That's why I chose Tamil Nadu. Abhidhamni Dashbircha words, please say what I mean. Thank you very much. Okay. The shift occurs when voters begin to ask, fearing that a vote for a smaller new party in size of impact. Yes, I said that. And the fact is that it is the largest growing party in Tamil Nadu. Yes, largest growing party, and in size of impact. If you see the time, it is only 2 years old. I mean, it's now three years beginning. But if you see in Tamil Nadu, it is the party that has had the most impact in the smallest amount of time. Okay, that's what I'm saying here. Electorate tends to consolidate around the heavyweights. இல்லைங்க, அது ஹெவிவெயிட்லாம் கிடையாது. என் புருஷன் நானும் வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுறது பிரச்சனை அவங்களுக்கு. இதுக்கு ஹெவி வெயிட்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தீங்க. என் புருஷன் நான் தான் ஹெவி வெயிட்டுங்க, புரிஞ்சுதா? ஹெவி வெயிட். Oh, they're trying to also make me more so that நான் இந்தியாவுக்கு போகக்கூடாதுக்கா என்னமோ. Okay, basically they try to increase my weight so I don't end up with Appa and I don't stop sleeping. Abhidhamni Dashbircha word, இது மோடி இந்த எலெக்ஷனை வின் பண்ணுறதுக்காக என்ன குண்டாக்க போகிறான். இதான் பேசிக்கலி அதுவும் சொல்லுது இது. ஓகே, ஆல்வேஸ் ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ். கண்ணால் பார்ப்பதும் போய், காதால் கேட்பதும் போய், தீர விசாரிக்கமே. Yeah, do that. Why is it 48 minutes already? I have to post. You guys are worried. I haven't eaten. I don't want to collapse. What am I doing? I don't know. I really don't know. I'm just going to try to stay alive somehow. I have to put the garbage out. Am I being possessed not to put the garbage out now? Because it's warmer, but it's 11 degrees. Like, what that? Oh. Freaking below freezing. Pandora's box. I was trying to dash words. You can say what I meant because what I thought. Okay, பெரிய வார்த்தைகள். The blitzkrieg of traditional campaigning. Yeah. Okay, continue reading, Abhi. The report highlights that once the DMK-led alliance and the BJP-led National Democratic Alliance, secret companies, launched their full-scale campaigns. Like, inga தம்பி நான் campaign எல்லாம் மாசக்கணக்கா நான் campaign பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்க சும்மா 3 மாசத்துக்குள்ள புதுசா வந்து campaign பண்ணா ஒன்னும் கிழிச்சிட முடியாது. பாருங்க, featuring massive rallies on. ஆமா, அப்படியா? ஸ்ட்ரீட் கார்னர் மீட்டிங்ஸ், டோர் டு டோர் அவுட்ரீச் நான் எப்போவோ இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆட்சியில் வர்றதுக்கு பல மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இங்கே நீங்கள் என்ன புதுசாக வந்து கிழிச்சிட போகிறீங்க? எனக்கு புரியல. அதை நான் பண்ணலையா? அது இது சொல்லுதான். நாங்கள் ஊருக்கு ஊரா, தெருக்கு தெருவா, வீட்டுக்கு வீட்டுக்கா நாங்கள் போகலையா? உலகத்துக்கே தெரியுது நாங்கள் போனோன்னு. உனக்கு தெரியல ஒன் இண்டியா? உனக்கு தெரியலையா பிஜேபி? உன் கண்ணை எங்கே வச்சிருக்க நீ?
இந்தியாவோட நாட்டு நடப்பே தெரியாமல் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டோட நாடு இந்த பிஜேபி வந்து தமிழ்நாடு ஆட்சி புரிய நினைக்க போதான். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் என்ன நடக்குதுன்றது சுத்தமாக தெரியாதான். தெரிஞ்சாலும் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ண மாட்டாங்களா? பேசிக்லி இந்த மாதிரி நாட்டு நடப்பை பற்றி தெரியாதவங்களை, தெரிஞ்சுக்காதவங்க, அதை பற்றி புரிஞ்சுக்காதவங்க, அதை பற்றி வந்து ரியாலிட்டியை வந்து ஸ்டடி பண்ணி உண்மையான ரியாலிட்டியை கிரவுண்டில் இருக்கிற உண்மையாக ஸ்டடி பண்ணாதவங்களை நீங்கள் ஆட்சியில் அமைக்க போகிறீங்களா? ஆர் யூ கோயிங் டு vote for BJP? If they can't accept the reality of the தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ்ன்னு நான் சொல்ல வரேன்னா தமிழ்நாடு மக்களுக்கு நடக்கிற நல்லது கெட்டவர்கள், அதான் பாலிடிக்ஸ்ன்னு நான் சொல்கிறது. ஓகே, அதை வந்து ஜீரணிக்க முடியாதவங்க, அதை வந்து மெச்சூராக ஹேண்டில் பண்ண முடியாதவங்க, நியாயமான முறையில் ஜெயிக்க முடியாதவங்க, அவங்களுக்காக ஓட்டை நீங்கள் நடத்தினா தமிழ்நாடு என்ன ஆகும்? ஓட்டு போட்டால் தமிழ்நாடு என்ன ஆகும்? ஜஸ்ட் ஏன்னா சாதாரணமாக இப்போ இதுலேயே தெரியுது எவ்வளோ அநியாயம் பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ பயஸ்டாக இருக்காங்க, எவ்வளோ பொய்யா இருக்காங்கன்னு. ஸோ இவ்வளோ பொய் பேசுகிறவங்களுக்கு நீங்கள் ஓட்டு போட்டால் உங்கள் விரலை வச்சு அவங்க உங்கள் விரலை நீங்கள் அவங்களுக்கு விரலை நீங்கள் ஓட்டு பண்ணால் உங்கள் விரல் வெட்டுப்படும். தட் இஸ் வாட் பிஜேபி அண்ட் ஷாலவி டு. உங்கள் விரல் வெட்டுப்படும். உங்கள் விரல் வெட்டுப்படணும் என்றால் பிஜேபிக்கு ஓட்டு போடுங்க. தமிழ்நாடு இந்தியா. If you don't want it to be, cut off, because that's how Shalvi and Modi do, என்றால் தமிழ்நாடு டிவிகேக்கு ஓட்டு போடுங்க. ஏன்னா டிஎம்கே விரலை தான் வெட்டும், ஏஐஏடிஎம்கே விரலை வெட்டும், ஏடிஎம்கே விரலை வெட்டும். ஏன்னா எல்லாமே தீவிரவாதிகள் நாடாளணுமா? தீவிரவாதிகள் மாநிலத்தை ஆளணுமா? தமிழ் என்ன ஆகுது? This is possession. Abhi Jami Dashwar words, you can say they're messing with my Tamil. And தீவிரவாதிகள் கூட்டி கொடுக்கிறவங்கள் மாநிலத்தை ஆளணுமா? இதான் கேள்விங்க. புரிஞ்சா? அது ரொம்ப ஈஸியான ஆன்சருங்க. அது எல்லாருக்குமே தெரியும். அது ஈஸியான ஆன்சர். நீங்கள் அது கரெக்டாக தேர்ந்தெடுப்பீங்க. நீங்கள் தீவிரவாதிகளை யாருங்க எலெக்ட் பண்ண போகிறா? யாருமே கிடையாது. நெக்ஸ்ட். ஆனால் அந்த மோடி நாட்டை ஆழ்ந்துட்டு இருக்கான், இந்தியாவே கூட்டி கொடுக்க பார்க்குறான். பார்த்துக்கோங்க. அடுத்த பிரைம் மினிஸ்டரை எலெக்ட் பண்ணுற வரைக்கும் அது எப்போ நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. நான் தூங்காமல் இருக்கணும் அது நடக்கிறதுக்கு. ஸோ இதுக்குமே என்ன சொல்ல போகுது? பிஜேபி என்னை பற்றி ஏதோ கேடு கட்ட மாதிரி சொல்லட்டும். ஏன்னா அதெல்லாம் காமெடி தம்பி, அதெல்லாம் காமெடி. அதெல்லாம் நாங்கள் சீரியஸ் தலைக்குள்ளே எடுத்துக்கக்கூடாது. ஏன்னா அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அவரும் ஒரு ட்வீட்டோட அது இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருப்போம். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. And ஐயோ finish the article. It's been 52 minutes. நான் படம் பார்க்கணும், நான் சாப்பிடணும், நான் உயிரோட இருக்கணும். Man, okay, door to door will likely be இல்லை சீரியஸாக அது பெருலாம் வெட்டுறதா அவங்களுக்கு வேலை. I'm not joking. Abhi Jami Dashwar words, please say that. Will likely be reclaimed by these established giants. Hello, ஐயோ தம்பி, என்ன மோடி என்ன 20 அடிக்கு வளர போறானா? இது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, மை அப்பன் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். புரிஞ்சுதா? மை அப்பன் இஸ் அ ஜாயண்ட். புரிஞ்சுதா? இல்லை புரியலையா? இல்லை புரியாத மாதிரி நடிக்கிறா. அதான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. These things are saying that they're going to வளர 20 அடி 100 அடி and walk the earth. தம்பி, I do that. Okay, Abhi Jami Dashwar warriors, you can say to the newbies what I mean, because they might be a little bit freaked out when I say that, because it sounds out of this world, but we all know that's me. So they're not me. புரிஞ்சுதோ? ஏன்னா புரியாத மாதிரி நிறைய பேர் நடிக்கிறாங்க, நிறைய பேர் நானுன்னு சொல்லிட்டு திரியிறாங்க. இல்லை உங்கள் பேர் தான் கெடுறது. எனக்கு புரியலை. You guys are laughing stock, man. I don't understand this. The sheer financial human capital of the major alliances is expected to fragment. பெரிய வேர்டு எல்லாம் யூஸ் பண்ணி வின் பண்ண முடியாது. Sheer financial and human capital. Financial, we're infinity years, thank you very much, as long as you don't steal my money. இது வந்து financial capital. எங்களோட பணத்தை திருடிட்டு financial capital. ஸோ பணத்தை திருடுறவங்க வந்து உங்களுக்கு நாட்டுக்கோ தமிழ்நாட்டுக்கோ நல்லது பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க இன்னும் திருடுவாங்க. திருடர்களை எலெக்ட் பண்ணிலால் திருடதான் செய்வாங்க, ஆள மாட்டாங்க. ஹியூமன் கேபிட்டல் தம்பி, ஹியூமன் கேபிட்டல். தமிழ்நாடை பற்றி ஹியூமன் கேபிட்டல் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஹியூமன் கேபிட்டல் எங்களுக்கு விட தமிழ்நாடு வரை யாருக்கு இருக்குது? அது மேஜர் அலையன்ஸஸ். பட்டா ஒன்றையும் அலையன்ஸும்
is expected to fragment the smaller share currently held by எங்க டிவிக்கு smaller share இருக்கு எங்க the strategic outlook Delhi's wait and watch இந்த watch என்னது is that rapist terms Abhidhamira's please say wait எங்க அப்பா இதுக்கு வெயிட் பண்ணணும் நான் வரதுக்கு நான் அவன் பொண்ணை வளர்க்குறதுக்கு எனக்கு புரியல please say what that அப்பா you should say I'm waiting Abhidhamira dash words you can say what that means and some people you already know what that means so what is he telling my appa to wait and watch இதுங்க வெயிட் பண்ணிட்டோம் இதுங்க சாவட்டும் நான் இதுக்கு சாவணும் இதுங்க வெயிட் பண்ணிட்டோம் அதுங்க சாவறதுக்கு நாளா சாவ தேவையில்ல புரிஞ்சுதா I had to put this up because I tried to show on the screen yeah okay wait and watch இன்னும் 20 வருஷம் வெயிட் பண்ணுவான் நான் ஏவா 30 வயசா இருக்கு நான் வெயிட் பண்ணுமா அதெல்லாம் முடியாது 10 வயசு ஆயிடுச்சு என் பொண்ணுக்கு நான் என் பொண்ணு கூட இருக்கணும் என் பையனுக்கு 51 வயசு ஆயிடுச்சு என் பையனுக்கு இன்னும் 6 வயசு என் பசங்க வளர்ந்துட்டு போயிட்டே இருக்கானுங்க நான் என்ன இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குமா நீ வெயிட் பண்ணு மூடிட்டு போயிட்டே இரு வெயிட் யூ வெயிட் மூடிட்டு போ புரியுதா நீ காத்திருந்து சாவு நாங்க எதுக்கு காத்திருந்து சாவணும் நீ சாவ வேண்டியது நான் கிடையாது ஓகே பிசாசுகள் man கடவுளே The strategic outlook Delhi's wait and watch interesting and the report indicates that the BJP leadership in Delhi is not overly concerned இல்ல அதனால CBI எல்லாம் விடுறாங்க அப்பனுக்கு 2 வாட்டி 6 மணி நேரத்துக்கு மேல ஏதோ ஒரு இன்குவயரியா இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்பனா ஜெயில போறதுக்காக அது டாக்ஸ் இன்குவயரியா அதுக்கு போய் மண்ணாங்கட்டியா அது இன்னொரு மண்ணாங்கட்டியா அதுக்கு போய் ஏதோ ராலிஸ் ஸ்டாம்பீடு கிரியேட் பண்றாங்க மோடியும் டிஎம்கேயும் இதான் சீக்ரெட் கூட்டணி புரிஞ்சுதா விஜய் ஃபேக்டர் தம்பி இந்த விஜய் அண்ட் அபி ஃபேக்டர் இஸ் எவ்ரிதிங் புரிஞ்சுதா தேங்க்யூ இதுங்க சும்மா பயப்படுற மாதிரி நடிக்கிறது தான் இதுங்களுக்கு வேலை இன்னொரு காமெடி போயிட்டு இருக்கு அவங்க எல்லாரும் என்ன பார்த்து பயப்பட போறாங்களாம் அதனால நான் அவங்கள பார்த்து எல்லாம் பயப்படணும் pimps stalkers terrorists not just talking about மோடியோ டிஎம்கே எல்லாரும் என்ன காமெடி என்ன ஐயோ என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது பேசிக்கலி ஐயோ prevailing sentiment is that the upcoming assembly election will ultimately boil down to a direct binary contest between the secret கூட்டணிs DMK front and the NDA Appa. The BJP believes that the TV I press stop again. Cloudy, why is it cloudy? Why was I kidnapped in Canada? Please, the Modi போய் கேளுங்க என்ன birth certificate என்ன ஆயிடுச்சுன்னு புரிஞ்சுதா என் birth certificate எனக்கு ஏன் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கல எனக்கு ஏன் இந்த ஒரிஜினல் birth certificate கிடைக்கல இந்த ஆதார் கார்டு என்கிட்ட கிடையாதுங்க இல்ல இது ஓவர்சீஸ் இந்தியன் சிட்டிசனுக்கு ஆதார் கார்டு தேவையா தெரியல ஓசியா இல்ல ஏன் யூ ஆஸ்க் டிஎம்கே திஸ் இஸ் ஸ்டாண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி திஸ் இஸ் மோர் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏன் இல்ல வை எனக்கு ஏன் ஐடி தேவை வை எனக்கு என் ஓட்டர் ஐடி இல்லை எனக்கு என் இந்தியன் ஓட்டர் ஐடி இல்லை ஏன் வை இஸ் த கொஸ்டின் தேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தம்பி இந்த கிட்னாப் பண்ண குழந்தை கிட்ட கேட்காது ஓகே ஆமா அப்ளை பண்ணா என்ன சொல்லுவேன் நீ பைத்தியம் நீ சைக்கிட்ரிக் ஓட போன உனக்கு என்ன சொல்லுன்னு தெரியாது என்ன சொல்லிட்டு இருக்க நீ சரியா பேசிட்டு இருக்க இதான் பிளான் இதான் இந்த மோடி டிஎம்கே பிசாசு பிம் ஸ்டாக்கர் டெரரிஸ்ட் குரூப் பிளான் இதுங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்கறது கூட பக்கு கிடையாதா ஆனா நாட்டை ஆள போறாங்க இது பேசிக்கலி இந்த 2 பேர் இந்த மோடி டிஎம்கே புரிஞ்சுதா பிஜேபி ஐடியா கூட கொடுக்க மாட்டாங்க உங்ககிட்ட ஆனா ஓட்டு மட்டும் கேட்பாங்களாம் இதான் உங்களோட வேலை நீங்க பேசிக்கலி உங்களுக்கு ஐடி கிடைக்காது தம்பி basically they are planning to get rid of everybody's ID in India and Tamil Nadu. Abhidhamira that's what warriors. Please say how. Matti bittana. That's what I do. ID கொடுக்க மாட்டாங்களா ஆனா நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணுமா அலையன்ஸ்ல போ என் ஐடியா முதல்ல கூட அப்புறம் அலையன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் இல்லை அப்போ அலையன்ஸ் கொடுக்க மாட்டான் ஆனால் உன் பொறுப்பு எனக்கு ஐடி கொடுக்கணும் அதை தடுக்கிறதுக்கு இவனுக்கு ரைட் கிடையாது பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்துக்கோ மன்னர் பரம்பரையாக இருந்துக்கோ ஹலோ 2000 வருஷத்துக்கு மேலே மன்னர் பரம்பரைங்க உன் மன்னர் பரம்பரைலாம் இங்கே வேகாது ஓகே அதுக்கான சரி பருப்பு வேகாது ஐ டோன்ட் நோ பட் ஐ சரி வேகாது ஓகே ஏன்னா வேகாது 2000 வருஷத்துக்கு மேலே யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் பிசி டு நவ் யார் ராணியாக இருந்திருக்கா மோஸ்ட்லி யார் ராஜாவாக இருந்திருக்கா உலகத்தில் நான் ஸோ மூடிட்டு போ ஐ ஹேவ் எவ்ரி ரைட் டு ஹேவ் voter IDs
my Indian IDs. இல்லை கனடாவுக்கு ஐடி கிடைச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஐ வாண்ட் பி டூவல் சிட்டிசன் பேசிக்கலி ஏன்னா ஐ லவ் கனடா. பட் அந்த டூவல் சிட்டிசன்லாம் சில நாட்டுக்கு ஆகாதுன்னு தெரியும். பட் வந்தால் ரொம்ப நல்லது. ஓகே பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டூவல் சிட்டிசன்ஷிப். பட் ஓகே அந்த மாதிரி நான் போய் பார்த்துக்கலாம். பட் ஐ வாண்ட் மை இந்தியன் ஐடிஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். இந்தியன் ஐடி கொடுக்க வக்கு இல்லாதவங்க நாட்டை ஆள முடியாது. In general, if they cannot provide proper valid IDs for their citizens and not you ask a kidnapped child for a birth certificate when you yourself are going to say you're crazy, you're not Indian, you're going to say you're Canadian. That's what happened to me 5 years ago when I was going to leave Chennai to get my baby Ava. You understand me? And Dharma, that's what happened to me. I couldn't go to India to get Ava because I didn't have my OCI, because after a certain point people with OCI could go to India. I couldn't, and I'm a fucking Indian citizen. Okay? So, if you can't provide IDs, the basic form, basic identification that you're an Indian citizen to Indians, what the hell is the point of them being CM? DMK apparently is CM. Or, in a BJP CM, so yeah, the Parvez in CM on the BJP CM, and on the BJP Modi Prime Minister. There's no point. If they can't provide basic identification papers to a kidnapped baby, when my Appa has done everything, absolutely everything to get my papers, and you guys have also, then there's no point of it. I'm not saying this for you. I'm saying this is what they're going to do to every Indian citizen, not me. Not because I'm going to be the next Prime Minister of India. அதெல்லாம் கிடையாது தம்பி, அதுக்காக கிடையாது. எல்லாருக்கும் இதே கதி தான். So good luck. நாம எல்லாம் இந்தியன் இல்லைன்னு சொல்ல போறாங்க. நாங்க ஏதோ என்னோட பிளான்ல இருந்து வந்து குதிச்சிட்டோம்னு சொல்ல போறாங்க. Because what they plan to do with me, I'm no joke. Abhi Zami do switch words fix. Modi ko DMK ko idu tone. AIADMK வேற என்ன யாரு மோடி. ADMK BJP மத்ததெல்லாம். BJP சொல்லிட்டேன். Okay, next. இந்த BJP எனக்கு temporary memory loss கொடுத்துருச்சு பாருங்க. Temporary memory loss. Instant memory loss கொடுத்துச்சு. Abhi it's 1 hour. Continue. என்ன நடக்க போதோ, I don't want to collapse and die. The BJP believes that TVK's entry will likely split the anti-income, two big words, man. Either voter, split panna podam, which would inadvertently play into the hands of the established alliances rather than creating a genuine. Illa, idu loose illa, idu vandu loose illa, idu vandu this is comedy, man. This is comedy. Illa thambi. உங்க ஓட்டெல்லாம் நாங்க தான் எடுத்துக்கோம். குருவி கூடாயா அது? Not insulting anyone's hair that's like that. It's just I'm saying I like kuruvi gurus. I like kuruviness. You know, I always wanted to build those bird houses for birds. You should have a big house. Big house so much I want to have birdies. Okay, but the thing is, தம்பி டிவிக்கு எல்லாம் டாப்பு. நீ தோத்துட்ட எப்போ? டிவிக்கு அரங்கத்துக்குள்ள வந்த உடனே நீ தோத்துட்ட. So just admit your defeat, man. Just admit your defeat, be more sure about it, and try to win the right way. Thank you. அவ்வளவுதான். அது முடியாட்டி என் வாயில இருந்து இப்படி தான் வரும். ஒரு 10 minutes இருக்க வேண்டிய வீடியோ இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு. I don't want to die in collapse. The part 1 ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். என்ன நடக்குதோ தேவுடா அந்த பாட்டு எதுக்கு பாடுற? எதுக்கு? இங்க 30 வருஷம் ஆயிடுச்சு, வேணாம். 29 வேணாம், எனக்கு ஏவா தேவை. தேங்க்யூ கடவுளே. என்னால் இன்னும் 30 வருஷம் 51 வயசு வரைக்கும் என்னால் வெயிட் பண்ண முடியாது. எனக்கு ஏவா தர்மா தேவை, என் குழந்தைங்க தேவை. தேங்க்யூ. 5 வயசா இந்த குழந்தைங்க 10 வயசுக்கு வளர்ந்துருச்சு, 15 வயசுக்கு வளர்ந்துருச்சுங்க. நான்